Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en The Witcher 2. Y bueno, pues nada, algunas cositas que os iba a enseñar antes de nada. Bueno, ya sabéis que me hice la armadura esta, bueno, las botas. Tengo las botas de la vieja sangre, los guantaletes de la vieja sangre y los pantalones de la vieja sangre, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos nuestra armadura de Draug que conseguimos en Bergen. Y que es un pepino de armadura, muchísimo mejor que la del Kairan que teníamos anteriormente. Bueno, que por cierto ya he conseguido, bueno, la he mejorado al completo, le faltaba una ranura. Y bueno, pues tenemos la espada legendaria Caerme, que está mejorada con dos runas, una runa solar y una runa lunar. Vale, así que le ha subido un poquito, aparte de la bonificación por señales que nos da la runa lunar, nos sube el daño también de la espada en 5% creo que era. Y bueno, algo más que hacía que no me acuerdo ahora mismo. Y tenemos la espada de plata que tiene 3 runas metidas, una de fuego, una terrestre y una lunar. Esta está empepinada a saco. Y bueno, pues también es un artículo, un objeto épico. Cuando la espada caerme es un objeto mágico. Pero bueno, también el tema de los guantaletes de vieja sangre, que me da una carga máxima de Geralt de más 15, lo cual me viene de perilla, porque bueno, ya sabéis que el tema de lo del peso, que siempre vamos cogiendo de todo y demás, pues es bastante puñetero y siempre viene bien poder coger más peso. Bueno, aquí están de charla. Os quería enseñar algo, pero a ver dónde está el tío este. Ah, miradlo. Fijaos quién está aquí. Es Ariane Lavalette. Al principio del juego, cuando escapáis de los calabozos, bueno, perdón, en el prólogo, ya sabéis que pues, tenemos la decisión de poder matar a Lavalette o perdonarle la vida. En mi caso, mi línea argumental se partió a partir de eso, de perdonarle la vida a Ariane Lavalette. Y supuestamente en el castillo, o sea, en los calabozos del castillo, él le prendía fuego a todo. Y yo creía que había muerto, pero no me lo he encontrado aquí, en Loch Muine. Así que vamos a preguntarle qué es lo que pasó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Witcher Geralt, we meet again. Who would have known? I thought cats always lived in forepaws, but I see wolves sometimes do as well. I trust you have not come to demand my surrender again. I've come to find the Kingslayer. And once again don the robes of a hero? Enjoy the fame? I don't know about robes, Arian. It's something along those lines. Well, as much as I detested Foltest, Temeria now trembles in its foundations, and I sincerely hope Natalis succeeds in salvaging it. Otherwise, the barons will tear the country into bits. Bien, pues aquí tenemos la pregunta ya. Vamos a preguntarle cómo escapó del incendio del castillo, porque nosotros, sinceramente, yo creía que había muerto. The last time we saw each other, you had locked yourself in a cellar full of oil that you had set on fire. I grew up wandering the nooks and corners of that fortress, Witcher. I know passages even the mice have not heard of. For a long Lógico. time, a lot of people thought you were dead. Well, that would make 2 of us, am I right? Vamos a preguntarle ahora qué hace aquí en Loch Muine. Perdón. Shouldn't you be in Vizima? I heard things got a bit chaotic after Foltest died. Might be a good time to try your luck, especially if you've got royal blood in the family. Clearly, you do not understand what will happen here, Geralt. The re-establishing of the Council and Conclave is but a pretext. The North's most important rulers have come here not to reconstruct some assembly of mages, but to seal the balance of power and establish spheres of influence. Only fools and cowards have remained at home. Muy bien. Pues nada, ya sabemos qué es lo que le ha pasado y ciertamente lo que está diciendo es verdad, el tema de los magos. Ya sabéis que Philippa se iba a presentar aquí con Saskia, me parece a mí que era así, que ya sabéis que se puede convertir en dragón, tiene ese secreto. Y bueno, pues evidentemente tenía ese as bajo la manga, aunque claro, ahora vamos a ver qué es lo que le ha pasado a Philippa.
Bueno, también una de las formas de llegar hasta Philippa, que ya sabéis que está encarcelada, es aquí. Si nos ponemos a jugar a los dados con esta gente, nos echará la culpa de hacer trampa y empezaremos una pelea con ellos. Entonces los guardias vendrán y nos encerrarán. Esa es una forma directa de hacerlo, ¿vale? Pero también tenemos otra forma de hacerlo, que es la que... Bueno, ¿ya vienen los guardias? Sí. Que es entrando por las cloacas y es lo que yo voy a hacer, ¿no? Porque, bueno... No joda. Vale, no puedo entrar estando los guardias persiguiéndome. Vamos a alejarnos un poquito. A ver si se calma la cosa. Joder. Voy a bajar aquí el volumen. Espero que se me oiga bien. Uy, mira dónde está. Maldita sea. Mira, ya viene. Bueno. Vamos a tener que liar hostia con los guardias. Mierda. Venga, a quedarse ahí. Venga. Vale, podría haber subido por arriba, pero bueno. Vamos a entrar por aquí. A ver si no... Dejan de seguirnos, joder. No joda. ¿Me viene o qué? Voy a tener que matarlo. A la mierda. Vale. Joder. Bueno, pues nada. Ahora sí podemos entrar por aquí. Esta entrada mola más porque bajamos por la... por las alcantarillas, por las cloacas. Y creo que vemos realmente lo que pasa con Philippa. Aunque aquí nos tendremos que enfrentar a los bichos. Bueno, a ver cómo se porta esta espada. Vale. Va. Hace bastante daño, es perfecta. Bien. Espero no perderme, ya bajé un poquito por aquí, a echar un vistazo. Vamos a cogerlo todo porque ahora que tengo para coger peso. Nah. A ver, ¿aquí hay algo? A ver, hierro. Bueno, el hierro paso. Esto sí que para hacer cositas de poción y demás también. A ver. Fijaos. Nueva fase de misión Río Místico. Busca un herrero. A ver, vamos a echar un vistazo a eso porque esto... Creo que esta misión... estaba en el capítulo 1 o 2. Busca un herrero que también sea hechicero y pídele que haga una armadura de Bran. Ah, y sí, creo que tenía mejoras de esa armadura. Bueno, pues nada. A ver qué más hay por aquí. Mira, un cofre. Diagrama de armadura. Perfecto. ¿Abre o no abre? Bien. A ver. Ah, sí, por aquí.
Un momentito. Bien. Es que hacía sencillísimo. A ver, mucho cuidado porque explotan. Vale, no ha explotado. Qué raro. A ver, no sé si he venido desde allí. Creo que sí, que he venido de por aquí. Vale. Sí, efectivamente así, porque estaba ahí la puerta a ese lado. Vale. Pues nada. ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, lo que me marcaba era para subir. Y es que la verdad que vamos a tope de nivel, vamos bastante bien. Hay que aprovechar muy bien todas las misiones secundarias, o sea, hacerlas todas y aprovechar todos los recursos bastante bien que hay en todas las ciudades. Y claro, pues hacerlo todo sin que se nos pase, porque nos podemos perder muchas cositas interesantes. Piezas muy buenas, armaduras y de todo. Fijaos cómo me monta esta armadura con la cual voy perfectamente de nivel. Es que prácticamente no me hacen nada. Bueno, un poco, vamos. Venga. A ver. Ahí. Mira, hombre, ven aquí. Bueno, disculpa los cortes porque estoy teniendo muchas interrupciones. Mira la rata. Uy. Vale, a ver. ¿De dónde hemos venido? Ahora el perro también, macho, vaya tela. Bueno, pues vamos por aquí arriba, a ver. Ajá. Por aquí era. Your Majesty. Ahí está. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off. Y este tío también no había muerto también. Your Majesty, I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests, supporting the rebellion, undermining Henselt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. Why do you do this, Radovid? I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well. You conspired against my father Vizimir, and against me. The entire Redanian court once trembled in fear of Philippa Eilhart. Untrue, sire. You must let me explain. What are your charges, your Majesty? Ambassador, Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, my lady. Triss, you're mad! The Lodge ordered Demoven killed. It ordered Foltest killed. I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you'd kill me too. You're finished, Eilhart. There will be a trial, due process, everything as it should be. But know that you shall not wriggle out of this.
You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Philippa Eilhart's gesture of consent. The entire court at Tretogor looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. Yet there is one I could never force to submit. You. You've one chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. Hostia. Dios. La han dejado ciega. Bueno. We will talk again, witch. The Philippa Eilhart problem has been resolved. We must return to camp. Bien, vamos a ver qué pasa. ¿Viste el puto embajador este que... ¿Quieres pelea? Buah. No me ha durado ni un golpe, macho, nada más. Venga. Joder, aquí no puedo. Venga, baja. Mira, lo hice encerrar, tío, ahí. A ver, de momento que vamos a coger cositas. Ah, vale. Venga, por capullón. Por jugármela. You're not easy to find. Look what they did to me. Radovid. To think I taught him magic tricks when he was just a boy. Free me, Geralt. I have to get out of here. Do you hear me? Help me. You'll answer a few questions first. Vamos a ver. Was Schiller telling the truth about the lodge, the assassinations? He said exactly what Radovid wanted to hear. Half-truths, musings stripped of context, which differ very little from lies. Did Triss take part in all this? She's clean in those terms. Innocent as a child, but only to a point. I assure you, she has not been honest with you about many other matters. Why did all this happen? Murdering monarchs. Momentito, porque le voy a subir el volumen de los diálogos. Help me get out of here and I'll explain all and lift the spell from Saskia. Take these shackles off me and lead me to my house. I beg you. I'll tell you everything. Everything. A ver. Where's Saskia? When I was arrested, she was with Sheila. They must be on their way to the deliberations by now. How does the spell work? Saskia's will and mine are one. She cannot resist me.
But fear not. There's no suffering involved. She merely believes me to be the most wonderful person in the world, as if she were in love. You know what's most beautiful? In spite of all this, she seems unchanged. She's retained her charm, her valor, her honor. I didn't track you alone. Yorvith can't wait to see you again. My death would change little. Yorvith and all like him have no right to judge others. Bien, vamos a dar parte ya a la principal. Clock's ticking. Time is of the essence. Why do you do this? Would you take vengeance on a blind woman? Shillard said they've got Triss. I have to free her before they put out her eyes too. Going to the Nilfgaardian camp is suicide. And leaving a friend is villainy. Only I know how to break the spell that holds Saskia. Get me out of here. If I die, she'll remain forever spellbound. Vamos a ver qué hacemos. All right, but if you're lying to me... Unbind me and lead the way. We must return through the sewers. The shackles stay on, and you'll go first. Shillard will raise the alarm. No, he won't. We'll be long gone by the time he comes to. Kill him. I'm not into murdering unconscious old men. Lead on. Venga. No tricks, Phil. I want to get out of here, and I want to live. Los rompehechizos, vale. Can you walk? Sure you won't faint on me? I'll manage. Will you remove my shackles? The manacles stay on. Bueno, vamos a ver por qué he elegido... ¿Qué ha pasado? Hostia, no. Hostia, ahí está Yorvith. ¿Qué hace aquí Yorvith? Who did this to her? It was Radovid's way of thanking her for the care she provided him when he was a Hijo de puta el child. otro. I saw him with his army on his way to the talks, whistling a tune. Get me out of here! Shut up, witch! You're alive only because you're still needed. Philippa's promised to help us in exchange for her freedom. And you believe her? Know a better way to free Saskia? What state is Saskia in now? I've ordered her to carry out Sheila's bidding until I return. Great. And Sheila will be at the talks? Yes. She's probably there already, making certain the Lodge's plan. Vamos a ver. Sí, vamos a preguntarle esto, a ver. Did you order Foltest murdered? No! Shillard claimed that Triss testified. Triss doesn't know what she's talking about. The Lodge exists, and Triss has lost our trust. All that is true. But Foltest's assassination? That was not my order. What's Sheila supposed to safeguard? The restitution of the Council and Conclave, and the creation of a strong, independent state with Saskia as its leader. With what aim? As a bulwark. A defense against Nilfgaard. After years of chaos and destruction, the time has come to build. We wish to rule, yes. Where is the fault in that? Everyone wants to rule. And I know how to do that. Better than any other monarch in this... You can't hope to win the common folk's trust. Humans will never accept a sorceress queen. Non-humans won't either, given what that old hag Finderbear has achieved. They all believe in Saskia. They all trust her. The girl is a born leader, yet she has no political instincts. She's charismatic but not cunning. Courageous but not fierce. She is just but lacks the required cruelty. She is your very opposite. Perhaps. Together we would be unstoppable. What would you have done if Saskia hadn't been poisoned? If a certain foolish witcher had... I would have sought other means, but I couldn't miss that opportunity. How do we free Saskia?
I have charmed a dagger with a counterspell. You must thrust Al it into the dragón. she-dragon's heart. You mean your heart, witch? Do you mock us? There is no other way. She must be struck with surgical precision. Otherwise the counterspell won't work. All the blade's runes must touch blood. Joder, qué We need to hold complicado. her down somehow. Hold down a dragon? This is ridiculous. She's lying, Geralt. I don't trust her. Why would she even need this dagger? In a minute we'll hear that she planned to free Saskia herself. Any time you cast a spell or a curse, you must have a counterspell at the ready. It's a basic rule. A basic rule, but I don't know many mages who follow it. Where's the My quarters. In Geoffrey Monk's former home. I know the house. Yorvith, know any way to get to Philippa's quarters unnoticed? Through this sewer. We may encounter monsters, but we'll gain a lot of time. Keep an eye on her. I'll go ahead. Oh, ya estoy. Bien, pues... A ver, derrota a los monstruos de camino a la salida. Bueno, pues vamos a ir de escolta. There's something in there. I avoided this place earlier. Knowing you, it's probably a damsel in distress. Coño. Hola. Venga, hombre. Uf. Venga. Joder. What guarantee do I have that you'll set me free? None. If your dagger fails to work, or Saskia perishes from the blow, you'll be next. And be assured, it will not be a quick death. You dream of that, don't you? This place looks just like the last. Same stench, too. Buah, como le endiñan a los dos, ¿eh? Hala. Corre, 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 corre. Mierda, no le he dado. Hala. Slow down. I can't keep up this pace. The sooner you give us the dagger, the sooner you can lick your wounds, bitch. Pain-killing spells require focus and precision. I cannot manage one now. Die from the pain, then. Rest assured, no one will help you, nor weep for you. Geralt, you'd best check the room before we enter. I don't like this. Neither do I. Vale. Bueno, pues nada, nos hemos enterado ya de muchas cositas. Por aquí. Vale. Puta, cárgala. You stink. Mierda. Joder. Venga, fuera. Oh, oh, un nivel. Por fin. Los corazones de las gárgolas valen pasta, ¿eh? Hay que comerlos todos. Unshackle me. Remove the dimerite. Fija, aquí hay algo. Tenemos ahí unas notas. Oro y escamas de dragón.
Botas y pantalones. Sí, bueno, vamos a cogerlo. Para venderlo. Ok, por aquí. Bueno, creo que han ido hacia arriba, ¿no? Is this the chest? Describe it. It's heavy, covered in runes. There's a circle and candles on the floor. Yes, the very chest in which Geoffrey Monk kept his most valuable treasures. The dagger's inside. How do we bloody open it? The candles must be lit in a specific order. I figured it out. My notes are downstairs. Vale, pues las notas las que cogió abajo. Spell will suffice. Remove my shackles. Geralt, do you know this ritual? Only a mage can perform it. Shut up! I'll light the candles, then we'll remove the dimeridium. Bien, hay que romper las protecciones, pero vamos a echarle un vistazo a lo que he cogido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ni idea. Bueno, vamos a ir probando en ese orden. Now unshackle me. I'll open the chest with a spell. Neither of us can utter it. It's not something you learn in a moment. A trained mage is needed to cast spells. Bueno, puedo salir de aquí. Candles are lit. We need to hurry. Do as I say before I lose consciousness. Try anything clever and you will die. Vale, voy a soltarla, a ver qué pasa. You can lift the spell binding her, but she will never be human. She's more than a Dwan. Someone who restored hope to the Enshe. She's a monster. If you think she can rule a realm of humans and elves herself. Face it, Delian! You'll suffer the consequences of your foolishness. Look out, Geralt! Adiós. Se nos piró. Ay. Hostia. Beautiful. Bien. Bueno, tenemos al menos 2 niveles ganados. You're on your own. I can't help you. Mamma mía. Vale, no podemos salir del círculo y me va a hacer polvo. Verde, 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 verde. Un momento, porque es que... Vamos a este tío. Aumenta el daño contra humanos. Mejora espada, daño un 20%. Uf, bueno. Vamos a meterle esto. Y lo malo que no he podido tomar nada de... Bien, vamos a ver. Sí, cuidado. Hostia puta. Venga, toma. Ahí, 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 ahí. Ahí lo tenemos. No, 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 no. I can't help you. Uf. Uf, a puntito. Madre mía, lo que me ha faltado. Fijaos cómo tengo la barra de salud. Amazing fight, Uf, quita, 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 quita. Madre mía. Bueno, ahora lo vemos. Y es que no puedo salir, tío. Vale. Oh, menos mal.
Let's hope this blade will do the trick. A strange weapon. Never seen anything like it. I hope it works. Too bad Eilhart won't tell us anything more. Philippa will be far away by now. She was in pain. Let's hope that kept her honest. She's bound to recover quickly and promptly return to conspiring. She's out of the game for now. Keep in mind that the other sorceresses are here. Philippa may inform Sheila. Or command the dragon. I won't be surprised if I'm forced to fight Saskia. Confused by spells, she won't understand we want to help her. You're probably right. But please don't kill her. Unless you must do so to save your own life. Time to join the talks. I'll go ahead and see what we can expect. Bueno, pues nada, hemos ganado unos cuantos niveles. Parece, ¿no? Vamos a echarle un ojo. Nivel 34 ya. O sea, de nivel 31 que estábamos. Nivel 34 y tenemos 3 talentos. Vamos a echarle un ojo. A ver. Aquí a esto. Ah, fijaos, esto es cuando te echas Queen, transfiere el daño desviado a varios objetivos. O sea, cuando te pone el escudo. Vamos a coger esta. Bien, vamos ahora a irnos para acá. Precisión, probabilidad de efectos críticos, hemorragia un 10%. Se utiliza probabilidad de todos los efectos críticos más 5. Agudeza en combate, desbloquea los golpes de remate a grupo. Hombre. Y esto es torbellino. Generación de adrenalina a través de golpes de espada. Toda la resistencia 10%. Y vamos a meterle esto también. Y ya está. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, la verdad que está bastante interesante en este punto. Y seguiremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y adiós.